మీరు ఇక్కడ వచ్చి ప్రజలు మన అటెండీస్ అందరితో మాట్లాడుతూ మీరు ఒపీనియన్ పోల్ లాగా తీసుకుంటున్నారు, అది కూడా చాలా బాగుంది. One is having a problem with emails, the other one is having problem with females. And the Indian community is going to play a very integral role in that success. కామన్ సెన్స్ ఉంది కదండి, కామన్ సెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రివేల్. The people are in so confused situation. ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఎలక్షన్స్ పర్టికులర్గా అమెరికాలో ఇంతవరకు చరిత్రలో ఇంత ఉత్కంఠభరితంగా ఎప్పుడు జరగలేదు. నమస్కారం, నా పేరు గోపీనాథ్. నమస్తే సార్, హౌ ఆర్ యూ? Very well, thank you. Happy to be here. Thank you very much. Sir, would you give some information about yourself and your fund? Sure, absolutely. We started the Asian American Pacific Islander Victory Fund because we want participation by Asians and by Indian Americans in American politics. I am a businessman, I am not a politician. Our purpose is to motivate our communities to get out there and vote, elect people who look like us and participate in American politics. That is what we're doing in the last year, and we are driving the vote. We're finding a tremendous response, particularly in the Indian American communities here in Loudoun and Fairfax and in Wake County, North Carolina. There is a dramatic awakening with young people and older people saying, I have to be involved in American politics. I live in America and I have to be involved in the policy making that is associated with politics. Excellent. Since the election date is on November 8th, to give our viewers some information about your views on these elections. Elections in America are only won or lost when everyone has cast their vote. Right. So, number one, it is important that every single person who is registered to vote, who's eligible to vote, go out and cast their ballot on November 8th. Right. Once that is done, it is my expectation that Hillary Clinton will win the popular vote and the Electoral College, and she will be elected president. And she will have to become a president for all the people. I also expect that Asian Americans will turn out in record numbers in this election. I also expect that Indian Americans will overwhelmingly vote Democratic because the Democratic Party has been the party of inclusion, and it is the pro-immigrant, pro-growth party. But it's not just growth at the top, it's growth across all economic boundaries. So it is my prayer and my hope that all those who are eligible to vote will go out there and cast their ballot on November 8th for the person they choose to, and I hope that person is Hillary Clinton. Thank you very much, sir. Thank you. And we also have Mr. Anjan Chimaladine here, delegate for Hillary Clinton campaign. And namaste sir, ela unnaru? బాగున్నాను, మీరు ఎలా ఉన్నారు? We are very proud to have you here. మన తెలుగు వారైన అంజన్ తిమల్దిన గారు ఒక డెలిగేట్ ఫర్ హిల్లరీ క్లింటన్ క్యాంపెయిన్కి ఇక్కడ ఉన్నారంటే మాకందరికి చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. మీరు ఇక్కడ వచ్చి ప్రజలు మన అటెండీస్ అందరితో మాట్లాడుతూ మీరు ఒపీనియన్ పోల్ లాగా తీసుకుంటున్నారు, అది కూడా చాలా బాగుంది. సో వీఆర్ రైట్ ఆన్ ద కంటెక్స్ట్ హియర్. సో ఇప్పుడు మనకి నవంబర్ 8 ఎలక్షన్ డేట్స్ ఇవన్నీ నడుస్తున్నాయి కదా, ప్రీ ఎలక్షన్స్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ కొంచెం ఇన్సైట్ మా ప్రేక్షకులకి ఇస్తారా? నవంబర్ 8 నాడు కామన్ సెన్స్ ఉంది కదండి, కామన్ సెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రివేల్. కామన్ సెన్స్ ఉన్న మనిషి ఎవరైనా సరే, వాళ్ళ కుటుంబాన్ని గురించి ఆలోచించిన మనిషి కానీ, సమాజాన్ని గురించి ఆలోచించిన మనిషిని కానీ, వాళ్ళ దేశం ఎంతో ప్రేమించే అమెరికా దేశం గురించి ఆలోచిస్తే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి ఒకటే ఒక చాయిస్ ఉంది, దట్ ఈస్ హిల్లరీ క్లింటన్. సో చాయిస్ వేరే చాయిస్ లేదు మనకి. సో దాన్ని బట్టి నేను చెప్పడం ఏంటంటే తను గ్యారంటీగా గెలుస్తుంది. కొంచెం అవకతవకలు ఉన్నాయి, కొన్ని ఇష్యూస్ ఉండాలి, బట్ ప్రపంచంలో మిస్టేక్స్ ఎవరికి లేవండి. నాకు మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, మీకు మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి. తప్పును ఒప్పుకోవడం అనేది ట్రంప్ అనే మనిషి ఈ రోజు దాకా చేయలేదు. మనం తప్పును సరిదిద్దుకోవాలంటే ఫస్ట్ తప్పును ఒప్పుకోవాలి. సో హిల్లరీ క్లింటన్ యాక్సెప్ట్ చేసి షీ మూవ్డ్ ఆన్, షీ డిడ్ అపాలజైజ్. దట్ వాజ్ ఎ మిస్టేక్, బట్ as of today I'm going to say this, she is going to win for sure. డొనాల్డ్ ట్రంప్కి 240 కంటే ఎక్కువ గ్యారంటీగా రావండి. సో ఇట్స్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ ఇస్ టఫ్, బట్ ఎస్పెషల్లీ మన కమ్యూనిటీ, ఇండియన్ అమెరికన్ కమ్యూనిటీ నేషన్ వైడ్ పోల్ చేశారు. సాహిల్ అని ఒక అసోసియేషన్ ఉంది, వాళ్ళు పోల్ తీసుకుంటే 72% ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్ హిల్లరీ క్లింటన్, ఓన్లీ 8% ఆర్ సపోర్టింగ్ డొనాల్డ్ ట్రంప్, రిమైనింగ్ 20% అన్డిసైడెడ్. సో అన్డిసైడెడ్ అంటే ఎలక్షన్ రోజు వాళ్ళు ఎవరికంటే, నేను అనుకోవడం చాలా వరకు నేను చెప్పినట్టు కామన్ సెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా డొనాల్డ్ ట్రంప్కి సపోర్ట్ చేయాలి. నా పేరు ప్రసాద్ అండి, నేను యాష్బర్న్ నుంచి. మీ ఎలక్షన్స్ గురించి మీ అభిప్రాయం?
ఈ సంవత్సరం ఎలక్షన్స్లో చూస్తుంటే క్యాన్వాసింగ్ చాలా రోజుల నుంచి నడుస్తుంది, కానీ పాలసీ డిస్కషన్ ఈజ్ వెరీ లిటిల్ అండ్ దెర్ ఈస్ టూ మచ్ ఆఫ్ నెగటివ్ క్యాన్వాసింగ్. ఐ విష్ దట్ దెర్ ఈస్ మోర్ పాజిటివ్ థింగ్ అబౌట్ what they can do to help us rather than what the other person is going to hurt us. And finally it is like, it's coming to an end. Tuesday it's all over. One way or the other, that elections will decide who will be the president and we can actually get on back to our lives. I want to know your good name, please. Oh, I'm Senator Dick Black, and I represent the 13th district, which is near Dulles Airport. What are your opinions about the present elections going on? Well, I'm very excited. I'm a big supporter of Donald Trump, and I represent one of the biggest concentrations of Indian Americans in the United States. And I get very strong support from them, and they tell me that over the last week or so, there's been a very strong shift in the Indian American community towards Donald Trump. So I'm pleased to hear that. And I think it's because he is very strong on small business, on education, on law and order, and I'm very proud of the Indian Americans in my district because they're very intelligent, they're very industrious, they start businesses, they're doctors, they're lawyers, they're all kinds of things. And so I think what he represents matches they're not people who tend to be on welfare and this sort of thing. So I think he has a very strong appeal to the Indian American community. Thank you for your valuable opinions. Thanks a lot. Thank you. My name is Puneet Ahluwalia. I'm in this district. I won from the 10th district thanks to the support of the Indian community. I think the Indian American community is going to play a very integral role in the success of this election. They are very supportive of Congressman Barbara Comstock, and we will have a new president under the Republican banner of Donald Trump. And the Indian community is going to play a very integral role in that success. And for a stronger US-India relationship, for stronger entrepreneur and middle-class growth, which is what the Indian community is here, the entrepreneurship, Donald Trump as next president is the answer for that. నేను అమెరికాలో 20 years నుండి నేను ఉన్నాను ఇక్కడ. దిస్ మే బి ద ఫోర్త్ టైమ్ ఐఎమ్ ఓటింగ్. డెమోక్రాటిక్ సైడ్ బాగలేదు, రిపబ్లికన్ సైడ్ బాగోలేదు. ఓన్లీ థింగ్ కామన్ ఈజ్ one is having a problem with emails, the other one is having problem with females. సో ఇద్దరు ఎవరికి వేయాలని ఇంకా డిసైడ్ చేయలేదు, కానీ ఎవరో ఒకటి వేయాలి. సో గాడ్ బ్లెస్ అమెరికా. So same thing, I have a problem with picking both sides. I'm a Democrat, been a Democrat for the last 30 years. I have no problem, but the only thing is, and I've had no problems picking Democrats the whole time I've been here. I've been a U.S. citizen, but this year is very difficult. Mohan Kalade. Elections basically is actually a very good question. The people are in a so confused situation in this election particularly, because the reason is that two people, either Trump or Hillary, two different characters, and Trump, when you come to the Trump, he does not have experience. When you come to the Clinton, he has, recently it came up the email, the server issues, and that is the one thing concerns me as a American citizen. ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఎలక్షన్స్ పర్టికులర్గా అమెరికాలో ఇంతవరకు చరిత్రలో ఇంత ఉత్కంఠభరితంగా ఎప్పుడు జరగలేదు. ఎందుకంటే ఇద్దరు క్యాండిడేట్స్ పాలసీస్ గురించి మాట్లాడుకోవడం లేదనమాట. ఇద్దరు మీరు బ్యాడ్ అంటే వీరు బ్యాడ్ అంటే ఆ డిస్కషన్లో జరుగుతూ ఉన్న ఎలక్షన్స్ ఈ చరిత్రలో ఎప్పుడూ జరగలేదు. కాకపోతే మనం యాజ్ ఏ ఓటర్గా పార్టీ వ్యూస్ ప్రకారం వెళ్ళాలి. మనం పర్టికులర్గా ఇండియా నుంచి అమెరికా రావడం కానీ జరిగింది క్యాపిటలిజం అనే సొసైటీ కోసం వచ్చాం. మనం ఒక 2 సూట్ కేసులు పట్టుకొని అమెరికా వచ్చాం. మనం ఎందుకు వచ్చామంటే ఒక స్కిల్ సెట్కి మన ఎడ్యుకేషన్కి ఒక వాల్యూ ఉండేది అనే దాని మీద వచ్చాం. మనం సోషలిజం మీద రాలేదు ఇక్కడికి. సోషలిజం అయితే మనం ఇండియాలోనే ఉంటే సరిపోతుంది మనకి. సో ఈ క్యాపిటలిస్టిక్ సొసైటీలో పర్టికులర్గా మన హై ఎర్నింగ్ కమ్యూనిటీ, ఇండియన్ కమ్యూనిటీ, ఈ కమ్యూనిటీ ద్వారా ఏంటంటే మనం ఆశించేది మన ఎడ్యుకేషన్ గురించి కానీ, లో ట్యాక్సెస్ కానీ, బిజినెస్ ఎంకరేజ్మెంట్ కానీ, స్మాల్ బిజినెస్ ఎంకరేజ్మెంట్ కానీ, వీటన్నిటికీ రిపబ్లికన్ పార్టీ
పెద్ద దీనిగా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే మనకి. సో నేను చెప్పేది మన ఇండియన్ కమ్యూనిటీ మొత్తానికి, ఇక్కడ ఉన్న ఇండియన్ అమెరికన్ కమ్యూనిటీ మొత్తానికి ఫస్ట్ మీరు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోండి. మీరు ఫస్ట్ ఓట్లు ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేస్తే కుదరదు కాబట్టి ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఫస్ట్ మీరు ఓటు హక్కుకు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. మన ఓట్లు వేస్తేనే రాజకీయ నాయకులు కానీ ఎవరైనా సరే మన దగ్గరకు వస్తారు. ఓటుకి వెళ్లకుండా మనం ఇంట్లో ఉండి అది చేయలేదు ఇది చేయలేదు అంటే ఎవరు మన మాట వినరు. సో ఫస్ట్ ఓటు హక్కు వినియోగించుకొని తర్వాత మీరు మనం వచ్చిన దానికి ఇక్కడికి ఈ రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఈ అభ్యర్థులు ఎవరన్నా కానీ కాంగ్రెస్ కానీ ఎక్కడున్నా కానీ రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థులకు మీరు ఓటు వేయడం వలన క్యాపిటలిస్టిక్ సొసైటీని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయడం అయింది. మన ఫ్యూచర్, మన ఎస్టేట్ ట్యాక్స్లు కానీ మన బిజినెస్ ట్యాక్స్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా రిపబ్లికన్ పార్టీ మనకి కంట్రోల్లో ఉంటుంది. మనకి సంగీత దిస్ టైం నిజంగా నాకు ఇద్దరికి వేయాలని లేదు, బట్ ఐ ఫీల్ ఈ క్లింటన్ మస్ట్ విన్ సో దట్ ట్రంప్ is like he's also strong behind her and he makes sure she doesn't do anything wrong and everything goes well. చిత్ర యాష్బర్న్లో ఉంటానండి. ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ గో టు విమెన్ పవర్, హిల్లరీ క్లింటన్. బేసికలీ రిపబ్లికన్కి ఎప్పుడు నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు, సో ఐ థింక్ ఆల్వేస్ డెమోక్రాటిక్కే ఓటేసేది. సో ఇప్పుడు కూడా హిల్లరీ క్లింటనే గెలవాలి అని కోరుకుంటున్నాను. నా పేరు విశ్వేశ్వర్ కలవాల అండి. నేను టీడీఎఫ్ యూఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్. నేను ఇక్కడ వాషింగ్టన్ డీసీలో ఇప్పుడు ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమం ద్వారా ఈ ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. మొట్టమొదటిసారి ఒక ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్గా రన్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా రిపబ్లికన్ క్యాండిడేటు పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వ్యక్తి ఫస్ట్ టైం ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్లో ఉన్నారు, విచ్ ఈజ్ ఎ టోటల్ బిజినెస్ మ్యాన్. డొనాల్డ్ ట్రంప్ అమెరికన్ బిజినెస్ ఫ్యామిలీస్లో బాగా వెల్ నోన్ క్యాండిడేట్. సో ఈ రెండు ఎలక్షన్స్ అవుతున్నాయి. కోర్గా చూస్తే ఇప్పటివరకు ఉన్న ట్రెండ్స్ని బట్టి చూస్తే డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈజ్ లీడింగ్ because of the early voting and all those trends. So we are hoping him to become the new president of United States. So November 8th is the election day. Let's see how America is going to vote. నేను యాక్చువల్గా ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, ఇండియా నుంచి. స్పెసిఫిక్గా యూఎస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం కోసం వచ్చాము. సో వీఆర్ ఆన్ ఎ స్టడీ టూర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఐ వర్క్ ఫర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలక్షన్. వీ బీన్ హియర్ సిన్స్ లాస్ట్ 60 days. ఇనిషియల్గా మేము వచ్చినప్పుడు హిల్లరీ క్లింటన్ లీడ్లో ఉండే పోల్స్లో, బట్ యాజ్ ద డే ఈజ్ కమింగ్ వెరీ వెరీ నియర్, వీ అబ్జర్వ్ దట్ ట్రంప్ ఈజ్ ఆల్సో అంటే పుంజుకున్నాడు తెలుగులో చెప్పుకుంటే. మాకు మా అబ్జర్వేషన్లో ఏమనిపించిందంటే ఎలక్షన్ ఎక్కడైనా ఎలక్షనే, దే ఆర్ లోకల్ ఇష్యూస్, అంటే ఏదైతే ప్రజలకు ఏవైతే కావాలో ఆ ఇష్యూస్ అన్నింటినీ ట్రంప్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళాడు అనేది మా భావన. తర్వాత హిల్లరీ క్లింటన్ మీద కూడా డెమోక్రాట్స్ 2 terms చేయడం వల్ల యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉన్నదని అనిపిస్తుంది. అదొకటి. అది కాకుండా ట్రంప్ ముఖ్యంగా ఇమ్మిగ్రేషన్ ఇష్యూస్ కానీ, లోకలైజేషన్ కానీ, ఈ రీజనలిజం కానీ ఇష్యూస్ అన్నింటినీ చాలా ఎఫెక్టివ్గా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళట్టు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇనిషియల్గా చూస్తే హిల్లరీ వాజ్ ఇన్ లీడ్ అండ్ నౌ యాజ్ విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ట్రంప్ హ్యాస్ కమ్ బ్యాక్ నౌ. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలక్షన్. సో ఆల్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ November 8th. సో లెట్స్ సీ, వి ఆర్ హియర్. నా పేరు హిమదర్ పువాడా అండి. అర్ధన్ వర్జీనియాలోనే ఉంటాను, హర్నల్లో ఉంటాను. ఐ వుడ్ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ ఎవ్రీబడి టు థింక్ బిఫోర్ దే ఓట్ అండ్ బికాస్ వీఆర్ ఓటింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ యాజ్ వెల్. సో కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ అండ్ డూ యువర్ బెస్ట్ వైల్ ఓటింగ్. నా పేరు రాజు కుందేటి. నేను ఇక్కడ వర్జీనియాలో ఉంటాను. గత 18 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాను. ఇక్కడ మన ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్ కానీ మన ఇండియన్ సొసైటీకి ఇక్కడ దగ్గరగా ఉండే పార్టీ నా ఉద్దేశంలో రిపబ్లికన్ పార్టీ. మన ఫ్యామిలీ వాల్యూస్కి కానీ, లేకపోతే మన వ్యాపారానికి కానీ, లేకపోతే మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి కానీ రిపబ్లికన్ పార్టీ విల్ డూ ద బెస్ట్ ఫర్ అస్. సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ going for voting for Republican Party, and I also call request for our Indian community to vote for Republican Party. ఎందుకంటే మనం అదర్ పార్టీ వాళ్ళ ఇష్యూస్, ఎలిగేషన్స్ అన్నీ చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇన్ని చూస్తా కూడా ఇంకా కంటిన్యూ చేయించటము ఇదంటే కొద్దిగా నాకే కాకుండా చాలా మన ఇండియన్స్ దానికి చాలామందికి అంత కంఫర్టబుల్గా లేరు.
సో ఈయన ప్రూవెన్ బిజినెస్ పర్సన్. ట్రంప్ ఈజ్ అ ప్రూవెన్ బిజినెస్ పర్సన్. సో కంపేర్ విత్ ద అదర్ candidate, I personally feel that voting for Trump is the best choice. Yeah, it's a very difficult time for Americans to decide the election because it has been a unique election in terms of both the candidates. One is very politically experienced, Hillary, but there is a lot of allegations on her also politically and as per her experience. But Trump is very new because he doesn't have any political experience or running the government. Otherwise, he is a pure businessman. So Hillary is very good experience-wise and statesman-wise and ruling-wise as an international political leader. But because of some allegations of the email stuff and other things, it looks difficult time for her also. But overall, it looks like Democrats will win the presidential election. So I am in favor of Democratic because we have to select worse out of better out of worse. Both are not good, but you have to select one. One worse, one is worst. So you have to select better. నా పేరు పాలాడు శ్రీరంగం అండి. ఈ ప్రెసిడెంట్గా నుంచున్నటువంటి ట్రంప్ కానీ హిల్లరీ క్లింటన్ కానీ ఇక్కడ మన ఇండియన్స్ కానీ ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఎన్ఆర్ఐలు వాళ్ళు కష్టపడి ఉద్యోగాలు చేస్తుంటే వాళ్ళకి మిగిలేది 65%. 35% ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ కింద తీసుకుంటుంది. నా సలహా ఏమిటంటే అది 25% వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ నడపడానికి జీవనోపాధిగా చాలా ఇది బాగుంటుందని నా అభిప్రాయము. ట్యాక్సుల మీదే పోతుంది. ట్యాక్స్ కట్టిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ట్యాక్స్ కట్టిన వాళ్ళని పట్టుకుని ఈ కష్టపడి ఉద్యోగం చేసుకునే వాళ్ళు వీళ్ళు దాచుకుంటా కుదరదు. వాళ్ళు డైరెక్ట్గా బ్యాంక్ ద్వారానే వాళ్ళ జీతాలు వస్తాయి కాబట్టి ట్యాక్స్ని 25% చేయమని కోరుతున్నాను. పేరు సుబ్బరాయుడు, ఇంటి పేరు జక్కంపూడి. నేను ఇండియాలో ఆ దేశం వదిలి 51 సంవత్సరాలు అయింది. 1968 నుంచి ఈ దేశంలో ఉన్నాను. నేను ఒక మహిళ ప్రెసిడెంట్ అవ్వడం నాకు ఇష్టం కాబట్టి నేను హిల్లరీ క్లింటన్ని సపోర్ట్ చేస్తాను. నా పేరు పట్టాభి బోయిన్పల్ అండి. నేను ఇక్కడ వర్జీనియా రెస్టారెంట్లో ఉంటాను. నేను ఇక్కడ సిటిజన్ని. ఎవ్రీ ఎలక్షన్ లాస్ట్ 2 ఎలక్షన్స్ నుంచి కంపల్సరీ వెళ్ళి ఓట్ వేస్తాను. నేను ఈసారి కూడా డెఫినెట్గా వేస్తాను. ఐఎమ్ నాట్ ఏ రిజిస్టర్డ్ రిపబ్లికన్ ఆర్ డెమోక్రాట్, మోర్ లైక్ ఎన్ ఇండిపెండెంట్, బట్ దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు ఓట్ ఫర్ హిల్లరీ.